Welcome back students. இன்னைக்கு நம்ம 10th portionல we'll start the next lesson, control and coordination. So and first வந்துட்டு we'll see about what is happening, how control and coordination happens in animals. So animals வந்துட்டு they can react to various events that are happening in the environment, that is environment அப்படினா around us, around the animals, அந்த animals சுத்தியும் நடக்கிற சில ஈவெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு அனிமல்ஸ்னால ரியாக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் பிகாஸ் ஃபார் திஸ் இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் காமிக்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு அனிமல்ஸில் வந்துட்டு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா the body responds to those events. Body of the animal வந்துட்டு is going to respond to those events. So இப்போ இந்த ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா the response is by showing some movements in body parts. So அனிமல்ஸ்னால ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியும் வேரியஸ் ஈவெண்ட்ஸ்க்கு. அந்த ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா பை ஷோயிங் சம் மூமெண்ட்ஸ் இன் த பாடி பார்ட்ஸ். ஃபார் தீஸ் மூமெண்ட்ஸ், ஸோ மூமெண்ட்ஸ் இன் அனிமல்ஸ் is mainly because of two important structures inside the body. One is muscles and the other one is bones. So இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தான் வந்துட்டு they are going to give some movements. So first muscles வந்துட்டு they are of two types. One is voluntary muscles and the other one is involuntary muscles. இப்போ voluntary muscles அப்படின்னா என்னன்னா they are controlled by voluntary nerves. நம்ம என்னன்னு பார்த்துக்கலாம் இதையே. they are controlled by voluntary nerves. Example of voluntary muscles in the body is skeletal muscles. Skeletal muscles அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா these are muscles associated with bones. ஸோ இங்கே நம்ம ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் சொன்னோம், மசில்ஸ் அண்ட் போன்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் மூமெண்ட் கொடுக்கும் அப்படின்னு. ஸோ போன்ஸ் மூமெண்ட் நடக்கணும் அப்படின்னா மசில்ஸ் மூமெண்ட் நடந்தால் மட்டும்தான் போன்ஸ் மூமெண்ட் நடக்க முடியும். போன்ஸ் cannot individually independently move themselves. ஸோ மசில்ஸோட மூமெண்ட் அதனால தான் வந்துட்டு போன்ஸ் வந்துட்டு they are going to move. ஸோ மசில்ஸ் தனியாகவும் they can move along with the bones also. ஸோ நம்ம இப்போ போன்ஸ் வந்துட்டு மூமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா that is because of muscles. ஆனால் மசில்ஸ் வந்துட்டு they can work along with the bones or separately muscles itself. So first type of muscle is voluntary muscle. Those muscles are going to be those that are working with bones. So அடுத்தது வந்துட்டு involuntary muscles வந்துட்டு they are controlled by involuntary nerves. And example of involuntary muscles is smooth muscles. Smooth muscles are associated with internal organs. So associated with internal organs are the smooth muscles. For example, your digestive system illa your respiratory system or reproductive system, idellame vandutu the muscles associated with those organs vandutu they are going to be smooth muscles. And one more type of involuntary muscle is cardiac muscle. So cardiac muscle or muscles that are found in heart.
So these two muscles, so there are three different types of muscles from by their function. ஒன்று வந்து skeletal, smooth and cardiac muscles. அதில் வந்துட்டு skeletal muscles are going to be voluntary in action, smooth muscles and cardiac muscles are involuntary in action. நம்ம வந்துட்டு when we study about nervous system, we'll study what is this voluntary nerves and involuntary nerves. And how do muscles help in movement? So how do a muscle function? So how is it working to bring about a movement? So muscle cells, so individual muscle cells together make a large muscle. So first what is present is muscle cells. நிறைய muscle cells வந்துட்டு they join together to form a muscle. Each muscle cell contain two important proteins. So அந்த muscle cell, ஒவ்வொரு muscle cellலையும் வந்துட்டு there will be two important proteins. One is called as actin protein and the other one is called as myosin protein. So these are the two important proteins that are present in all the muscle cells. So for functioning, what happens is when a muscle cell receives an impulse from nerves, so nerves are going to give them instructions. அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை தான் நம்ம இம்பல்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா தோஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கம் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்சஸ். அதனால் நம்ம இம்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இம்பல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிவன் பை த நர்வ்ஸ் டு த மசில் செல்ஸ் டு function. So that is what we call it as impulse. So when the muscle cell is going to receive the impulse from the nerve, what happens is immediately actin and myosin proteins move inside the cell in a particular fashion. நீங்கள் ஹையர் கிளாஸஸில் வந்துட்டு யூ வில் ஸ்டடி ஹவ் இஸ் திஸ் ஆக்டின் அண்ட் மயோசின் ப்ரோட்டீன் மூவிங் இன் பர்டிகுலர் ஃபேஷன். இங்கே வந்துட்டு வில் ஜஸ்ட் ஸ்டடி தே ஆர் மூவிங் இன் அ பர்டிகுலர் ஃபேஷன். Because of this movement, what happens is the length of the muscle cell is shortened. So நம்ம ஒரு செல்லை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறோம். in a single cell when this actin and myosin is moving, because of their movement muscle cellோட length வந்துட்டு கம்மியாகும். that is it is shortened. length of muscle cell shorten ஆகும்போது வந்துட்டு length of whole muscle is shortened. So the complete muscle is going to get shortened. And all the muscle cells are going to decrease in their size. Because of that decrease in size, length of the whole muscle is also getting reduced. And this reduction in size of muscles is called as the contraction of muscle. When there is a muscle contraction, it means it results in the movement of muscles and the parts associated with those muscles. So for example, if a bone is associated with it, a bone is made to move. For example, உங்கள் ஹேண்ட்ஸில் இருக்கிற மசில்ஸ் வந்துட்டு கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது வந்துட்டு you are able to move your hand. So handோட movement, it is not just because of muscles alone, it is with bones and muscles are moving. அதே மாதிரி வந்துட்டு if a food is moving inside your digestive system, இப்போ ஃபுட்டு மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா உங்களோட டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்டில் இருக்கிற மசில்ஸ் வந்துட்டு கான்ட்ராக்ட் ஆகணும். ஸோ கான்ட்ராக்ஷன் நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அதுக்கு கூட அசோசியேட் ஆகிருக்கிற ஆர்கன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
ஈசோஃபேகஸ். இப்போ ஈசோஃபேகஸ் அந்த ஈசோஃபேகஸில் இருக்கிற மசில் கான்ட்ராக்ட் ஆகிறதுனால ஈசோஃபேகஸ் வந்துட்டு வில் ஷோ மூமெண்ட். பிகாஸ் ஆஃப் தட் மூமெண்ட் ஃபுட் இஸ் மூவிங் இன்சைட் யுவர் that is moving through the esophagus. So this is called as the movement of muscles and the parts associated, that is because of the contraction of the muscles. So it can be contraction of muscle that lead to movement of any part of your body. So இப்போ muscle movement பார்த்தோம். So what is actually controlling muscle movement? The control system of the complete body. இப்போ மசில் கண்ட்ரோல் வருது அப்படின்னா வந்துட்டு மசில் வந்துட்டு கான்ட்ராக்ட் ஆகுதுன்னா அதுக்கு ரீசன் வந்துட்டு இம்பல்ஸ் தட் இஸ் கிவன் பை தி நர்வ். ஸோ அந்த நர்வ்ஸ் வேலை செஞ்சால் மட்டும்தான் வந்துட்டு மசில்ஸ்க்கு வந்துட்டு இம்பல்ஸ் கிடைக்கும். இம்பல்ஸ் கிடைச்சா தான் மசில்ஸ் வேலை செய்ய முடியும். ஸோ த கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இஸ் மெயின்லி கோயிங் டு பி நர்வஸ் சிஸ்டம். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஹியூமன்ஸ் பாடியில் வந்துட்டு there is one more system also that is controlling the function of other organs. So one control we know it is nervous control, that is brought about by the nerves, and the other one is called as chemical control. Chemical control அது என்ன எதை வந்து நம்ம கெமிக்கல் அப்படின்னு இங்கே சொல்கிறோம்னா ஹார்மோன்ஸ். ஸோ இட் கேன் பி ஆல்சோ கால்டு ஆஸ் ஹார்மோனல் கண்ட்ரோல். ஸோ நம்ம பாடியில் இருக்கிற பார்ட்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு டைப் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இருக்குது நம்ம பாடியில். ஒன் இஸ் நர்வஸ் கண்ட்ரோல் அண்ட் தி அதர் ஒன் இஸ் கெமிக்கல் கண்ட்ரோல், தட் இஸ் கண்ட்ரோல் வித் ஹார்மோன்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நர்வஸ் கண்ட்ரோல் எப்படின்னு படிச்சுக்கலாம், அண்ட் தென் வில் கோ டு ஹார்மோனல் கண்ட்ரோல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நர்வஸ் சிஸ்டம். Nervous system is made of two main parts. Two main parts make up the nervous system. First one is the CNS, that is the central nervous system. Central nervous system includes brain and spinal cord. So இது ரெண்டும் the brain and spinal cord together we call it as the central nervous system. The other one is PNS, that is peripheral nervous system. Peripheral nervous system include all nerves that are going to arise from brain and spinal cord. So brain la irundhu vandalum seri, spinal cord la irundhu vandalum seri, we call it as the peripheral nervous system. So what is all these made of? Whether it is brain, spinal cord or nerves, all these structures they are made of simpler units called as neurons. So neurons are called as the structural and functional unit of the nervous system. So why is it called as structural and functional unit of nervous system? Structural because the brain is made of neurons, spinal cord is made of neurons, nerves are made of neurons. So adanala vanditu it is giving the structure, so it is the structural unit. Functional unit because ஒவ்வொரு single neuron function ஆனாதான் nerves function ஆக முடியும், ஒவ்வொரு single neuron function ஆனாதான் brain spinal cord function ஆக முடியும். So they are called as the functional unit of the nervous system. So we'll first study the structure of neuron and then we'll go how these neurons are functioning. Neuron is made of three parts. First one, it is called as cell body. It is actually a simple animal cell with different structure. அவ்வளோதான், அதோட பார்க்குறதுக்கு மட்டும் வந்துட்டு they look differently but it is a normal animal cell. So first part of the neuron வந்துட்டு is the cell body and it has two processes. ப்ராசஸஸ் அப்படின்னா எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ்னு அர்த்தம். அதில் செல் பாடியில் இருந்து வர்ற ஃபார்ம் ஆகிற ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனை தான் ப்ராசஸ்னு சொல்கிறோம். தீஸ் டூ ப்ராசஸஸ் தே ஆர் கால்டு ஆஸ் one is dendrite and the other process is called as axon. So three parts, cell body, dendrites and axon together make up a neuron. இதில் dendrites வந்துட்டு they are going to be the process that, so இங்கே ப்ராசஸ்னு சொல்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷனிங் கிடையாது, it is an extension process that
receives impulse. So இது வந்துட்டு it can receive impulse, and this is a process that transmits impulse. So உள்ள வாங்கிறது வந்துட்டு dendrite, அதை வெளியில் கொடுக்கறது வந்துட்டு axon. So ரெண்டு processes, and one more, dendrites they are going to be many in number, whereas axon is always only one in number. So we'll see the structure of a neuron. So structure of a neuron, you will be able to see the one single long process which is called as the axon, and this central portion of the neuron, this part is called as the cell body. So in the structure of the neuron, this part we call it as the cell body or cyton. This is cyton is the other name of cell body, and this dark structure what we have drawn here is the nucleus of the neuron. And these structures, these branched, highly branched structures inge irukilla, these are called as the dendrites. And this single long structure, this one, so this one actually it is completely, this part fully, so up to this part, this one fully, it is called as axon, and the end of the axons is called as axon terminal. And here there are some bulged structures that is seen. These are actually accessory cells that are present along with the axon. So they have their own special functions. In higher classes la vandu you will be studying about the special functions of these cells also. So ipo when this is the structure of a neuron as a cell body, the dendrites and the axon. So உங்களுக்கு சிம்பிளா புரியணும்ங்கிறதுக்காக how a nerve is formed அப்படினு சொல்றேன். We'll consider this is the cell body, these are dendrites, so they are going to be many, and many in number, they are short in length, and one single axon. So single axon வந்துட்டு it is going to be lengthy. இப்படி ஒரு நியூரான் இருக்கு அப்படினா next நியூரான் வந்துட்டு will be arranged one after the other. So அதோட dendrites, அதோட axon. So first நியூரானோட axon வந்துட்டு second நியூரானோட dendrite கூட வந்துட்டு they'll form connections. So we'll see what is these connections also. So first ஒரு நியூரானோட axon வந்துட்டு is going to form connection with the dendrite of the next neuron. So similarly the axon of this neuron is going to form connection with the dendrite of the next neuron. So if when an impulse is coming, we'll consider this is a sense organ. So where from the impulse will be collected is mainly from the sense organ. From the sense organ impulse வந்துட்டு receive ஆகுது, that is an information. For example, when you hear some sound, அந்த sound வந்துட்டு உங்களோட sense organ ear வந்துட்டு it is going to identify. அதை வந்துட்டு it is going to convert it, ear is going to convert it into electrical impulse and pass it on into the nerves. So nervesல neurons இருக்கும். So from sense organ impulse வந்துட்டு will enter into the nerves through dendrites. நம்ம அதனால தான் வந்துட்டு dendrites வந்துட்டு they receive impulse அப்படின்னு எழுதணும் இங்கே. So from sense organs they are going to receive the impulse. So dendrites is going to receive the impulse, pass it on to the cell body. So from dendrites impulse is going to enter into cell body, and from cell body impulse is going to travel through the axon, and from one axon it is going to move to the next dendrite. அதனால தான் நம்ம வந்துட்டு இங்கே ஆக்சானோட ஃபங்க்ஷன் என்ன எழுதியிருக்கோம், இட் கேன் transmit the impulse. So from this axon the impulse வந்துட்டு will be transmitted to the next neuron. எப்படி transmit ஆகுதுன்னா
இதோட ஆக்சான் டெர்மினலில் இருந்து இந்த நியூரானோட டென்ட்ரைட்டுக்கு. ஸோ டென்ட்ரைட் இஸ் கோயிங் டு ரிசீவ் த இம்பல்ஸ் அகெயின் இந்த செகண்ட் நியூரானில். இட் வில் பாஸ் ஆன் டு த செல் பாடி அண்ட் ஃப்ரம் செல் பாடி இட் மூவ்ஸ் ஆன் டு தி ஆக்சான், ஃப்ரம் ஆக்சான் டு த நெக்ஸ்ட் நியூரான். இப்படி தான் வந்துட்டு த impulse is going to travel through the neurons present in the nerves. So how is the axon transmitting the impulse to the next neuron? So when axon is going to receive impulse, so where can it receive from? It can receive only from the cell body. Receive impulse from the cell body. Immediately once the axon receives the impulse from the cell body, axon terminals, so these ends which is going to contact with the next neuron terminals release out chemicals in the space between two neurons. ஸோ ஒன்ஸ் இந்த இடத்துல வந்துட்டு, ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆக்சான், இது டென்ட்ரைட், இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஸ்பேஸில் வந்துட்டு தி ஆக்சான் இஸ் கோயிங் டு ரிலீஸ் அவுட் சம் கெமிக்கல்ஸ். தீஸ் கெமிக்கல்ஸ், ஐம் ரைட்டிங் இட் ஹியர், those chemicals are called as neurotransmitters. And one more thing, the space between two neurons is called as synapse. ஸோ நம்ம இப்போ இந்த சென்டென்ஸை வேறு மாதிரி எழுதலாமா? ஆக்சான் டெர்மினல்ஸ் ரிலீஸ் அவுட் நியூரோட்ரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் இன்டு சினாப்ஸ், that is the space between the two neurons. The neurotransmitters are now accepted by dendrites of the next neuron. ஸோ நெக்ஸ்ட் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நியூரான் வந்துட்டு அதில் இருக்கிற டென்ட்ரைட்ஸ் வந்துட்டு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸாக அக்செப்ட் பண்ணும். ஒன்ஸ் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் ஆர் அக்செப்டட், இட் மீன்ஸ் தட் த இம்பல்ஸ், that is the information that is being carried by this axon, impulse is transmitted to next neuron. So now in the next neuron receive பண்ணிடுச்சு. Now dendrite is going to receive it, pass it on to cell body. From cell body it is going to travel into the axon. இது எல்லாமே ஒரு சிங்கிள் நர்வ் செல்லுக்குள்ளே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது. ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர், ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர், அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரே செல்லுக்குள்ளே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது. இந்த ஒரு செல்லில் இருந்து எப்படி இன்னொரு செல்லுக்கு போகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு த்ரூ நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் வித் இன் தி ஸ்பேஸ் பிட்வீன் டூ நியூரான்ஸ் கால்ட் அஸ் synapse. இங்கே வந்துட்டு ட்ராவல் ஆகும். திஸ் இஸ் தி ட்ராவல் ஆஃப் நர்வ் இம்பல்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் நியூரான் டு தி நெக்ஸ்ட் நியூரான். இப்படி தான் வந்துட்டு நர்வ்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு கேரி த இம்பல்சஸ் ஃப்ரம் தி சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ். அப்போ சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ்லேருந்து எங்கே எடுத்துகிட்டு போகும் அப்படின்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் இட் டு தி சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். ஸோ வாட் இஸ் திஸ் ஒன் விச் இஸ் கேரியிங் த இம்பல்ஸ் ஃப்ரம் சென்ஸ் ஆர்கன் டு சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்? இட் இஸ் தி பெரிஃபெரல் நர்வஸ் சிஸ்டம், தட் இஸ் தி நர்வ்ஸ். So the first part of the nervous system, that is the central nervous system, we'll see about brain first. So brain, it is called as the one of the coordinating center of the body. எதனால் கோஆர்டினேட்டிங் சென்டர் அப்படின்னா, ஒரு ஒர்க்கை வந்து இப்படி தான் செய்யணும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக வந்துட்டு எல்லா ஆர்கன்ஸ்க்கும் கொடுக்க போகிறது பிரெயின் தான். அதனால தான் வந்துட்டு இட் இஸ் we do something in a coordinated manner. ஸோ அந்த கோஆர்டினேஷனை கொண்டு வர்றது வந்துட்டு பிரெயின் தான். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் as the coordinating center. And it can receive impulse and based on the impulse, brain is going to
coordinate the body functions. Coordinates the body functions. So எப்படி coordinate பண்ணுது அப்படின்னா, it is based on the impulse received by the brain. So brain ஓட main function வந்துட்டு is to control voluntary actions. So voluntary functions are controlled by brain. ஆனால் அதுக்காக வந்துட்டு பிரெயின் வந்துட்டு இன்வாலண்ட்ரி ஆக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணாதுங்கிறதுலாம் கிடையாது. தட் கேன் ஆல்சோ பி கண்ட்ரோல்டு பை பிரெயின். பட் மெயினாக வந்துட்டு வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு பி கண்ட்ரோல்டு பை பிரெயின். வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஆல் ஆக்ஷன்ஸ் that we think and do. All the actions that we are going to do. நம்ம ஒரு பொருளை எடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம், இல்லை ஒரு பொருளை கீழே வைக்கணும்னு நினைக்கிறோம். We are thinking to stand, we think to sit, and all these are called as voluntary functions, and those voluntary functions are controlled by the brain. And the parts of brain is made of 3 parts. First, forebrain. Second is midbrain, and third part is called as the hindbrain. So we'll see one by one. First, forebrain. Forebrain is made of 3 main parts: olfactory lobes, cerebrum, and thalamus and hypothalamus. So நான் மூணுன்னு சொன்னேன், ஆனால் 4 எழுதுகிறேன். பிகாஸ் thalamus and hypothalamus are actually a single part. thalamusோட end part தான் hypothalamus. So it has special function, அதனால் we have written it here. So 3 main parts. So function of the forebrain, it has separate areas to receive impulse and to store information. So to store the information and to it can receive impulse as well as அந்த impulse base பண்ணி சில information வந்துட்டு forebrainனால store பண்ணவும் முடியும். So both these functions are done by the forebrain. So what is it doing with these two? அதாவது impulse receive பண்ணி அதைய store பண்ணி அதை வச்சு forebrain என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். So the forebrain, based on the impulse received and stored information. ஸோ இது 2 ஃபங்க்ஷன் தான் மெயினாக பண்ணது இல்லையா. இந்த 2 வச்சு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, based on this impulse and the stored information, forebrain can create motor impulses. motor impulse அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, the impulse carried from the central nervous system to organsல இருந்து சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்க்கு, அதாவது சென்ஸ் ஆர்கன்ஸில் இருந்து சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்க்கு வந்துச்சுன்னா அது சென்சரி இம்பல்ஸ். இம்பல்ஸ் வந்துட்டு சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்லேருந்து, அதாவது பிரெயினில் இருந்து ஆர்கன்ஸ்க்கு வந்துட்டு இம்பல்ஸ் போச்சு அப்படின்னா அது வந்துட்டு மோட்டார் இம்பல்ஸ். ஸோ forebrain can create motor impulse. And for what is it creating this motor impulse அப்படின்னா, to make or instruct the muscles to perform functions. And sensory impulse and motor impulse, whatever it is, the impulse is to be carried by nerves.
which are part of peripheral nervous system. When it is from the brain, those nerves are called as cranial nerves. And the second part of brain is called as the midbrain. Midbrain has two important parts. One is called as optic lobes, and one more part is nerve bands. Optic lobes receive impulse from your eyes, so help in vision. So நமக்கு ஒரு பொருளை நம்ம பார்த்து அது என்னன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோன்னா that is because of the optic lobes that is present in midbrain. Nerve bands வந்துட்டு they are present in midbrain. They are going to connect forebrain and hindbrain. So connection between forebrain and hindbrain வந்துட்டு is done by the nerve bands that are present in midbrain. And the third part is hindbrain. Hindbrain has three important parts. First one is cerebellum, pons and medulla oblongata. Three main parts. Idhula first cerebellum. Cerebellum gives equilibrium to the body. Equilibrium அப்படின்னா பேலன்சிங் பண்ணுறது. நீங்கள் you are riding a bicycle. நம்ம சைக்கிள் ஓட்டும் போது we get a balance. When we walk straight and we get a balance. When we jump from one place to the other, மேலேருந்து கீழே குதிக்கிறோம் அப்படின்னா we get a balance. நீங்கள் இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போடுறீங்க, you are writing with your pen or pencil, இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் செய்யும்போது வந்துட்டு only if you have balance in the body you can do it. So equilibrium அப்படின்னா balancing and posture maintenance. Posture அப்படின்னா you sit straight, stand straight, இந்த மாதிரி பண்ணுறோம். you are bending down, you are bending down, அந்த ஒரு போஸ்டரை கொடுக்கறதுக்கு ஈக்குலிபிரியம் வேணும். So that is controlled by cerebellum region. And medulla oblongata ஓட main function, it is going to, so both actually pons and medulla oblongata, they are going to control few involuntary actions. So some involuntary actions நீங்கள் higher classesல வந்துட்டு you will study what are those, how are they controlling, all these you will be studying in higher classes. So these are going to be the main functions of the parts of brain. And one more thing we have to remember, medulla oblongata is going to continue with spinal cord. So spinal cord தனி structure, brain தனி structure எல்லாம் கிடையாது. பிரெயினில் இருந்து அப்படியே வந்துட்டு ஒரு தின் ஸ்ட்ராண்ட் மாதிரி வர்ற ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஸ்பைனல் கார்ட். ஸோ மெடுலா ஆப்லாங்கேட்டாக்கு அடுத்தது வந்துட்டு ஸ்பைனல் கார்ட் இஸ் கோயிங் டு கண்டினியூ. தென் ப்ரொடெக்ஷன் டு பிரெயின். ஸோ ப்ரொடெக்ஷன் டு பிரெயின் இஸ் given in 3 ways. First one is the skull bone, or commonly called as brain box, also called as cranium. So bony protection is given by cranium. The second is meninges. Meninges vanditu they are going to be a membranous protection to the brain. That is, the outermost covering is going to be the skull, internal to it is going to be meninges, and then is going to be the parts of brain. And one more protection is given by ventricles with CSF. Ventricles அப்படினா என்ன அப்படினா, these are the hollow cavities found internally in cerebrum, thalamus and medulla oblongata. And all these cavities are going to be interconnected. And these cavities, they are going to be filled with
CSF, that is cerebrospinal fluid. And function, இது எப்படி protection கொடுக்குது அப்படின்னா, this CSF acts as shock absorber. So this is how it is going to protect the brain. So these are the parts of brain, functions of brain, and we have seen how is it protected also. So next video la we'll see about the spinal cord or the functioning and its protection also. Thank you students.